Okay. So good morning everyone, and thank you for joining today's event. I am Arun Singh, I am DIG of Chennai Airport, and with me is my colleague Shri G. Shiv Kumar, IPS, and DIG Naiveli, as well as the nodal officer for the cyclothon that we have started for both the states of Tamil Nadu as well as Pondicherry is looking after. So this year, to mark the 56th anniversary and the 56th raising day function of CISF, CISF launched its first ever CISF Coastal Cyclothon. And the theme for that cyclothon was Secure Shores, Prosperous India, Surakshit Tat, Samriddh Bharat. And the cyclothon was flagged off virtually at the RTC Regional Training Center, Thakulam, Ranipet district in Tamil Nadu. And on that day, 125 CISF cyclists, which included 14 strong women, they have begun their journey for the next 25 days. And the cyclists, they started their journey on the west coast at Lakhpat in Gujarat and in Bakali in West Bengal on the east coast, and both the coastal streams, they will be riding along the mainland of India throughout the Indian coastline. And the western part, the stream of this cycle rally has already passed through major cities like Surat, Bombay, Goa, and they will be proceeding to Mangalore, Cochin, Trivandrum, and finally to Kanyakumari. Similarly, the eastern coastal part will be traveling. They have already covered Haldia, Konark, Paradip, Vizag, and the western route is slightly longer, so they will be covering 3,775 kilometers, and the eastern coast shall be covering 2,778 kilometers. So together, that's 6,553 kilometers of Indian coastline. So along the way, several programs are already being implemented by CISF, and these include various demonstrations, performances by CISF, and events organized by the local communities, the school children and NCC groups. There are demonstrations, some cultural programs showcased by the local artists and students. So they were on the eastern coastline. We had programs in Bakali, Konark, RK Beach in Vizag. And today, this cycle rally will be entering into the state of Tamil Nadu and shall be commencing their journey onwards, and they shall be reaching Chennai tonight. Tomorrow, 25th, at approximately 4:30 p.m. onwards, CISF is planning to conduct a mega event at Marina Beach to raise the coastal awareness, sensitization on the coastal security aspects, as well as to felicitate these brave men and women on cycle for the last so many days. Similar events are also planned when they travel from Chennai onwards. So on 26th, there is an event in Pondicherry. There will be events right up till the 31st of March, the grand finale at Kanyakumari, Swami Vivekananda Kendra. So we encourage one and all to join this cyclothon physically by choosing any stretch of their choice. And those who are unable to do it in the physical mode are most welcome to participate virtually and support the initiative. They have to visit www.cisfcyclothon.com, register and be part of this great Indian coastal rally. The website has all the other details about the
schedules, the dates, the portion which can be covered by the cyclist at the various towns which are on the remaining part of the agenda. And for a wider reach, we request all your support so that this message can be widely disseminated. Thank you so much for your valuable time and support, and let's ride together towards a more secure and prosperous future for India. Thank you. Jai Hind. So we can have the same version. In Tamil, you want Tamil? Yes, sir. Tamil வேணுமா? Same அதே content இல்ல வேற? Thank you அருண்ஜி. ஸோ உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும், மார்ச் 7, 2025 ஆர்டிசி எங்களுடைய ரீஜனல் ட்ரைனிங் சென்டர் தக்கோல மரப்பணம் பக்கத்தில் இருக்குது. அங்கே மத்திய உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித்ஷா அவர்களால் வந்து இந்த சைக்கிள் ரேலி ஃப்ளாக் ஆஃப் செய்யப்பட்டது மார்ச் 7ஆம் தேதி. இது வந்து விர்ச்சுவலாக பண்ணார், ஆன்லைனில் பண்ணார். ஒன்று வந்து ஈஸ்ட் கோஸ்ட்டு, கிழக்கு கோஸ்ட் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுறது, இன்னொன்று வந்து வெஸ்ட் கோஸ்ட் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுறது. ஸோ கிழக்கு இந்த கடற்கரை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணக்கூடிய அந்த ரேலி தான் இப்போ நமக்கு சென்னை வரப்போகுது. இந்த கிழக்கு கடற்கரையில் வரக்கூடிய அந்த ரேலி வந்து 2778 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணுறாங்க. இது வந்து வெஸ்ட் பெங்காலில் பகாலி அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து நம்ம கன்னியாகுமரி வரைக்கான மொத்த டிஸ்டன்ஸு 2778. அதேமாதிரி வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட்டில் குஜராத் கோஸ்ட்டில் லக்பத் அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து 3775 கிலோமீட்டர் 3775 கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து கவர் பண்ணுறாங்க. ஸோ கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இது கவர் பண்ணுறாங்க. ஸோ ரெண்டும் சேர்ந்து மொத்தம் 6553 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸு இந்த சைக்கிள் ரேலி. இந்த சைக்கிள் ரேலியில் மொத்தம் 125 பேருக்கு மேலே நம்ம சிஎஸ்எஃப் ஜவான் மற்ற ரேங்க் எல்லா ரேங்க் சேர்ந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. இதில் 14 உமன் ஸ்டாஃப் இருக்காங்க. ஸோ 14 உமன் சைக்கிளிஸ்ட்டும் இதில் இருக்காங்க. ஸோ இது வரைக்கும் இந்த வந்த பக்கமெல்லாம் எல்லா பக்கம் நல்ல வரவேற்பு இருந்தது. மும்பையில் மெகா ஈவெண்ட் நடந்தது, விசாகப்பட்டினத்தில் ஒரு மெகா ஈவெண்ட் நடந்தது. அதில் முக்கியமான செலிபிரிட்டிஸ் தலைவர்களாக கலந்துட்டாங்க. இதோட முக்கியமான நோக்கம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இந்த இந்த சைக்கிள் ரேலியோட முக்கியமான நோக்கம் பார்க்கும்போது நம்மளுடைய கடற்கரை பாதுகாப்பு தான். இதோடைய நோக்கமே வந்து கடற்கரை பாதுகாப்பே இந்தியாவின் வளமான எதிர்காலம் அப்படிங்கிறத இதோட டிரான்ஸ்லேஷன். ஸோ இந்த ஒரு நோக்கத்தோட அந்த கடற்கரை ஓரத்தில் இருக்கிற ஃபிஷர்மேன் கம்யூனிட்டி மீனவர்களை சந்தித்து உரையாடினாங்க. நிறையா பக்கம் வந்து சின்ன சின்ன அந்த கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கிற மாதிரி நிகழ்வுகள் நிறைய நடந்துச்சு. ஸோ இந்த கடற்கரை பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷேர்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, எல்லாருக்கும் இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத வலியுறுத்துறது தான் இந்த சைக்கிள் ரேலி. இது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிட்னஸ்க்கான ரேலி கிடையாது. இது மொத்த தேச பாதுகாப்பாகவும் தேச ஒற்றுமையை உறுதி செய்யவும் மக்களிடையே வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு, இதை வந்து சிஎஸ்எஃப் என்ன பண்ணுறாங்க, மத்திய பாதுகாப்பணி என்ன பண்ணுறாங்க, ஸோ இந்தியாவுடைய சுதந்திரத்துக்காகவும் பாடுபட்ட, இந்தியா பாதுகாப்புக்காக பாடுபட்ட, உயிரிழந்த அந்த குடும்பங்களில் சந்திக்கிறது அப்படின்ட்டு ஒரு வாஸ்ட்டு மோட்டிவோட, ஒரு மிகப்பெரிய மோட்டிவோட தான் இந்த சைக்கிள் ரேலி போயிட்டுருக்கு. ஸோ மொத்தம் இது வந்து 11 ஸ்டேட்டு கவர் பண்ணுறோம். 11 ஸ்டேட்டு 6553 கிலோமீட்டர் 25 நாட்கள். ஸோ இந்த மார்ச் 7 தொடங்கிய இந்த ரேலி மார்ச் 31 கன்னியாகுமரியில் முடிவடையுது. ஸோ இன்றைக்கி அது சென்னை வருது. இன்றைக்கி ஈவினிங்கு அது சென்னை வரும். இப்போது ப்ராபபிளி வந்து ஆந்திரா தமிழ்நாடு பார்டரில் இப்போ இருப்பாங்க இந்த டைமில், இந்த ஈஸ்ட் கோஸ்ட்டில். ஸோ வெஸ்ட் கோஸ்ட்லேயும் அது நல்லா போயிட்டுருக்கு. பெங்களூர் பக்கம் வந்துட்டுருக்காங்க வெஸ்ட் கோஸ்ட்டில். ஸோ சென்னையில் நாளைக்கு 25ஆம் தேதி மாலை வந்து 5:30க்கு அவங்கள வரவேற்று ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் மாதிரி மெரினா கடற்கரையில் பண்ணுறோம். மாலை 5:30க்கு இது ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த ப்ரோக்ராமு. ஸோ இதில் வந்து எந்த கமர்ஷியல் எந்த எங்கள் கிடையாது. ஒன்லி வந்து இந்த நம்ம சைக்கிளிஸ்ட் இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு அவங்கள வரவேற்கிறோம். அப்புறம் இதை வலியுறுத்தி சில நிகழ்வுகள், இந்த கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கிற மாதிரி சில நிகழ்வுகள் வந்து அந்த மெரினா கடற்கரையில் நாளைக்கு ஈவினிங் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது சம்மந்தமாக எல்லோரும் கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க. நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இங்கே தமிழ்நாட்டில் ரஜினிகாந்த் முதல் கொண்டு அனைவரும் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. இதுக்கான வீடியோகளில் பதிவிட்டுருக்காங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் மொத்தம் தமிழ்நாட்டுக்கு என்ட்ரி ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ 6 நாட்கள் மொத்தம் இந்த ரேலி போகும் தமிழ்நாட்டில். சென்னையில் இன்றைக்கி வர்றாங்க, நாளைக்கு அவங்களுக்கு ரெஸ்ட்டு 25. ஸோ 26ஆம் தேதி பாண்டிச்சேரியில் ப்ரோக்ராம் இருக்குது. 26க்கு பாண்டிச்சேரி ரீச் ஆகிடுவாங்க. 151 கிலோமீட்டர் மொத்த தூரத்தை கவர் பண்ணுறாங்க 26ஆம் தேதி.
அங்கே வந்து பாண்டிச்சேரி முதல்வர் லெஃப்டினன்ட் கவர்னர்லாம் வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அங்கே ஒரு நல்ல ஒரு வரவேற்கிறதுக்கான நல்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது. 27ஆம் தேதி காரைக்காலில் ஸ்டே பண்ணுறாங்க. காரைக்கால் வரைக்கும் போயிட்டு அங்கே ஸ்டே பண்ணுறாங்க 27. 28 வந்து அதிராம்பப்பட்டினம். இது அதிராம்பப்பட்டினம் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் இருக்குது, கோஸ்டல் ஏரியா. ஸோ அது வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து 29 ராமநாதபுரம், 30ஆம் தேதி தூத்துக்குடி, 31 கன்னியாகுமரி. இதுதான் தமிழ்நாட்டில் அந்த 6 நாட்களுக்கான ப்ரோக்ராம். ஸோ இதில் எல்லா பக்கம் நாங்கள் பெரிய அளவில் இதை வந்து நாங்கள் விஷயத்தை பரப்பிட்டு இருக்கோம். உங்கள் மீடியா நண்பர்கள் மூலமாகவும், சோசியல் மீடியா நண்பர்கள் மூலமாகவும், பத்திரிகை துறை, பிரிண்ட் மீடியா, எலக்ட்ரானிக் மீடியா மூலமாகவும் எங்களுடைய அந்த கருத்தை வந்து பரப்பிட்டு இருக்கோம். இது ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமைந்ததுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் வந்து உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு, பொதுமக்களுடைய வரவேற்பு, அப்புறம் எங்களுடைய வீரர்கள். அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 கிலோமீட்டர் சைக்கிள், ஒரு 50 கிலோமீட்டர் சைக்கிள் போகிறது மிகப்பெரிய கஷ்டமான வேலை. அதில் வந்து இந்த பக்க கோர்ஸில் 2778 கிலோமீட்டர் 25 நாளில் கவர் பண்ணுறது மிகப்பெரிய விஷயம். அது வந்து எக்ஸ்பர்ட் தான் பண்ண முடியும். பட் ஸ்டில் நம்மளுடைய தேச ஒற்றுமைக்காகவும் தேச பாதுகாப்பு வலியுறுத்தலுக்காகவும் எங்களுடைய அந்த சைக்கிளிஸ்ட் வந்து போயிட்டுருக்காங்க. அதுக்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பும் வாழ்த்துக்களும் ஆசைகளும் தேவைப்படுது. நன்றி. தமிழ்நாட்டு இதில் வந்து பொதுமக்கள் எந்த அளவுக்கு கலந்துக்கணும், எப்படி கலந்துக்கிறாங்க? நல்ல வரவேற்பு இருக்குது. நிறைய என்கொயரி. இப்போ நாங்கள் csfcyclathon.com அப்படிங்கிற அந்த வெப்சைட்லேயே பார்க்கும்போது எங்களுடைய மைக்ரோ சைட்டில் நிறைய பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய சைக்கிள் ஃபெடரேஷன்லேருந்து ஃபோன் பண்ணுறாங்க, நாங்களும் வந்து ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு. மிக நல்ல முறையில் வரவேற்பு இருக்குது. உங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கும், இந்த வில்லேஜ் குக்கிங் சேனல்னு இருக்கும் ஃபேமஸாக. அதில் வந்து 27 மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்களே, இந்தியாவில் லார்ஜஸ்ட்டு. ஸோ அவங்க ஜாயின் பண்ணுறாங்க அதிராமப்பட்டினத்தில். அவர் அந்த ஐயா இருப்பார், ஆறுமுகம் ஐயனார்லாம் இருப்பாங்க, பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர். ஸோ அவங்க வந்து எங்களுடைய சைக்கிள் ரேலியில் ஜாயின் பண்ணுறது உறுதி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நல்ல வரவேற்பு இருக்குது. சார், பெரிய விஐபி யாராவது வெல்கம் பண்ண வராங்களா? ரஜினிகாந்த் எது வீடியோ ஓடிக்கிட்டு இருக்காரு. ஆமாம், அது மாதிரி யாராவது வந்து வெல்கம் பண்ண வராங்க? அது நிறையா வந்து நாங்கள் ட்ரை பண்ணணும். அவர் வந்து அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரி அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன். அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமான நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி செலிபிரிட்டிஸ் வரும்போது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்கள வெளியில் இருக்காங்க. ஈவன் செஸ் சாம்பியன்ஸ்லாம் இருக்காங்க. கவர்னர், சீஃப் மினிஸ்டர் அது சம்மந்தமாக நாங்கள் போகல. ஏன்னா அது வந்து இது முழுக்க பிஸி ஷெட்யூல் காரணமாக இருக்கலாம். இது வந்து இன்விடேஷன் கமிட்டியில் நான் இல்லை, பட் பிஸி ஷெட்யூல் காரணமாக இருக்கலாம். சார், மீனவர்களோட எந்த மாதிரியான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும்? தீவிரவாதிகள் எப்படி நுழைவார்கள், அந்த மாதிரி என்ன மாதிரியான விழிப்புணர்வு? இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம். மீனவர்கள் கிட்ட இந்த விஷயத்தை கொண்டு போகும்போது, ஏன்னா மும்பை அட்டாக் பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த அவேர்னஸ் இல்லாத ரீசனில், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கோஸ்டல் ரீஜனில் ஏதாவது அன்வான்ட் பர்சன்ஸ், ஏதாவது தேவையில்லாத ஆட்கள் சுற்றும் போதோ, அல்லது ஒரு மூமெண்ட் நமக்கு வந்து ஒரு சஸ்பீஷனாக ஏதாவது ஒரு மூமெண்ட் நடக்குது அப்படிங்கும் போதோ, அந்த அவேர்னஸ் இருந்தால் தான் அதை வந்து ஃபர்தராக சொல்ல முடியும். மெரைன் போலீஸ்கிட்டையோ அல்லது வந்து கோஸ்ட் கார்டுகிட்டையோ சொல்ல முடியும். ஸோ இந்த நிகழ்வு, இந்த ஒரு சைக்கிள் ரேலி வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு சின்ன லெவல், இது ஒரு தொடக்கம் தான். இது முதல் முறையை நாங்கள் பண்ணுறோம். ஸோ நாங்கள் எதிர்பார்க்குறேன்னா ஒரு அவேர்னஸ் வரும்போது அவங்க இன்னும் வந்து அதிகமாக எங்களை அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. அதாவது ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது நாங்கள் திங்க் பண்ணுறோம். Since you are spreading awareness, could you give out details about this financial year, how much they have seized or what all you have done for the role of CISF here? கண்டிப்பாக, definitely we will provide, but right now we don't have data. Definitely we will provide. Exact data we may not be having right now, but of course every now and then there are a number of cases in which at least at the airport level, large number of detections are basically made by CISF people during the discharge of duty, and also on the basis of say intelligence inputs etc. that we manage and to obtain. So more than I suppose several crores of confiscation has taken place in the last year. Because at least we give that would also highlight the contribution of CISF. Yes. And highlighting just a cyclotron. True. So that will be available. That is available. If you wish that number, that will be very much possible for us to share. Absolutely no problem. Good suggestion. That data will be there with us. We'll give it to you. The exact data, what has been the detection, as far as the say currencies etc. which are basically getting smuggled out, taken out, which are out of the norms, and our people have detected it, or say gold, any other smuggled matter which is basically taking place, economic offences of that nature which is being done here.
CISF is not just there at the airports, but also at all the major airports of the country also. So there also they do a sizable amount of work on that front. So that is the reason why this particular theme is so close to our heart. சார் இந்த தேச பாதுகாப்பு தேச ஒற்றுமை சொல்லுங்க சார். ஆமாம். ஃபிஷரிஸ்க்கு நம்ம என்ன மாதிரியான விழிப்புணர்வு கொடுத்துருவோம், என்ன மாதிரி சோர்ஸ் கொடுப்பாங்க, உள்ள நடக்கக்கூடிய அஃபென்ஸ் அவங்க மூலமா ஒரு சோர்ஸ் வரும்ல சார். அது இது வரைக்கும் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி என்ன மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணுவோம்? அப்போது சில விஷயங்கள்லாம் வந்து என்னது ஒரு கான்ஃபிடென்ஷியல் விஷயம் அப்படிம்பாங்க, நம்ம ஒரு கான்ஃபிடென்ஷியல் இருக்கும். ஸோ அவங்க இருக்காங்க, கொடுத்துட்ருக்காங்க, தேவையான இன்புட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. எங்களுக்கு தேவையான இன்புட்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை தேச பாதுகாப்புக்கு தேவையான இன்புட்ஸ் ஆகட்டும் கொடுக்குறாங்க. அது வந்து நம்ம இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது இல்லையா இந்த பொது தளத்தில். இல்லை அது அவங்களுக்கு நம்ம என்ன மாதிரி இருக்கோம்னா சார், எமர்ஜென்சி எல்லாம் கொடுக்குமா கான்டாக்ட்? ஆமாம்மா, எல்லாமே அதெல்லாம் இருக்குது. அது எங்களுடைய விங்க் தனியாக இருக்குல்ல, ஒவ்வொரு பக்கம் ஒரு விங்க் இருக்கும். அதாவது உளவுத்துறை இந்த மாதிரி இருக்குல்ல, அது மாதிரி எல்லா துறையிலையும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ஒரு உளவுத்துறை மாதிரி இருக்கும். ஸோ அவங்க வந்து தொடர்ந்து கான்டாக்டில் இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க. And now with the high tech coming up, so what kind of a technology upgradation is happening in CISS to prepare for the future sort of crime or security? So actually I cannot speak in detail, but for example now social media is there, Instagram, everything, Facebook. So we have our own system to detect any anti-national thing is going on, or any anti-national sentiment or messages are spreading. So we can detect and we can further go into further investigation or further inquiry. But is there any fund being allocated for upgradation of the security aspect? Because you're being providing them with the kind of sophisticated systems which I think for this question we can't answer, I think so. No, look, three major things we would like to tell you. That when it comes to say places like the airports, there is a huge modernization scheme already in place, and some of the equipments that we use currently for pre-embarkation security checks, access control, all that is also in its upward like movement. I mean, there is a significant change which is going to take place on the technological front. So there is a likelihood of introducing full body scanners in future. There is a likelihood of introducing X-ray machines based on 3D scanning system. So, and access control means also likely to be different. The CCTV system also is supposed to be upgraded. So this is not just true for the airports, it's true for most of the other units of CISF also. Work is on. So therefore the government of India's also modernization scheme is also likely to cover and modernize large amount of weaponaries and stuff like that we are basically using in our security scheme. So all these things put together will make us future ready. And there has been shortage of CISF personnel. No, CISF personnel, of course, there is definitely a big demand for CISF, because most of the units where we are placed, all of them are virtually on an expansion mode. If you look at the airports itself, then the airport is expanding, including our own airport at Chennai. Every other airport that we see will have a second building or a new terminal building coming up. Similarly, similar demands are coming from newer airports also, Jewar, Noida, whether it's a new Bombay, etc. So the demand is often pretty high, and the supply which is there in form of recruitment and all does take time, because you have to basically place trained people. So there is often that catching up which is to be done. So that is also a process which is already on, and there is already steps being taken by CISF headquarters under the guidance and directions of the Ministry of Home Affairs to upgrade on the numbers, also augment the number to take care of the shortages by way of new augmented demand.
So at the airport you were asking, so we have now the figures. We have several cases that in the 1 year itself, arms and ammunition cases we have detected. 8 such cases were detected by one airport. I'm talking only about one airport, Chennai. And the value of unattended property which was recovered there. Unattended property left by somebody which turned out to be some valuable, but then till the time it is actually made sterile or made, we understand it's a benign object, till that time you have to almost treat it like a threat object. So such items, almost of 5 crores worth of such items were also basically detected by CISF and say handed over to the passengers or handed over to the operator for safekeeping. Contraband cases we did not have this year in this airport. Foreign currency detection, 12 cases took place. Foreign currencies which are not permissible. Forex, the reserves is more than 2.56 crores worth of forex. And smuggled gold cases, we had 10 cases, more than 9 crores. Worth more than 9 crores. This is only a single airport figures that we are telling. Similar and more are also being done by other airports. If you look at some of the total figures, if you look at for CISF, fire alone, so fire property worth more than 10,000 crores was saved by this from destruction by CISF fire people. We have a fire wing in addition to CISF protection wing at many units. So that had done. Women passengers in Delhi metro, for example, it's another huge unit of CISF. We are deploying roughly 12,000 people to secure the metro network. Roughly 400, almost 500 women passengers were also, the distress signals sent by them were addressed and acted upon by CISF. 200 missing children were handed over to the parents and children at the CISF Delhi Metro helpline. Then we had, you would recollect one huge big incident, an unfortunate incident in December 24 where a boat full of passengers had started to sink in the deep sea in Bombay after it collided with a speedboat near Gateway of India. There also, one of the first responders which happened to be there was CISF personnel, brave people from the Port Trust there, the Port Authority of, and both the JNPT as well as the main Chennai this port. There 50 to 60 lives were saved. So when we look at the figures of crime of the, say, our units only where CISF is securing other than airports, 0 crime units we have managed to do in 75% of our nearly 360 units that we secure. So 0 crime whatsoever. Is that following the London airport fire incident? Are we trying to upgrade this fire security as well? Yeah. Fire security, that particular incident is under, we will be definitely going through an intensive in-depth analysis of it, and the concerned relevant stakeholders in this could be the airport authority as well as their own fire wing and us also definitely. So we'll all be sitting together and understanding as to what are the lessons to be learned from that particular incident. Definitely it's something that we like to understand whether there is certain learning points from that particular The incident. meeting is going to happen. Yes, there definitely is. Anything else? Okay.
Thank you, sir. Thank you. इनके लिए चाय चाहिए? यहीं पे ना सर प्लीज प्लीज बी सीटेड विल सर्व रिफ्रेशमेंट हियर इटसेल्फ बैठो और वो पीछे वाला चला नहीं दिया वहाँ पे जब बैठ जाते आई जी साहब ने फ़ोन किया। क्या बोल नहीं नहीं आप अटेंड नहीं किया। अच्छा वो राठौड़ साहब भी कर रहे हैं अच्छा इसमें कुछ They'll take some. आ जाओ। उसको भी उधर रोक देना। और थोड़ा ऊपर कर। फ़ोन आया। मैं चाय तो पीना। ये लोग अच्छा आप उधर चला देना वो।
நம்ம நாட்டோட பேரு நிம்மதி சந்தோஷம் அதை கெடுக்க பயங்கரவாதிகள் கடல் வழியா நாட்டுக்குள்ளே கொண்டு கோர சம்பவங்கள் செய்வாங்க. அது உதாரணம் மும்பையில 26/11 நடந்த அந்த கோர சம்பவம் கிட்ட 175 பேரோட உயிரை வாங்கிடுச்சு. கடலோர பகுதியில் வாழும் மக்கள் விழிப்புணர்வோடு இருந்து சந்தேகத்துக்குரிய மக்கள் யாரை நடமாடிதான் கிட்ட இருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணுங்கிற ஒரு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்த 100 CASF வீரர்கள் கிட்ட 7000 கிலோமீட்டர் வெஸ்ட் பெங்கால் இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் சைக்கிளில் ரேலி போவாங்க. அவங்க ஏரியா வரும்போது அவங்கள வரவேற்று முடிஞ்சா அவங்க கூட கொஞ்சம் தூரம் போய் அவங்களை உற்சாகப்படுத்துங்க. வாழ்க பெருமக்கள், வளர்ந்த தமிழ்நாடு. ஜெய். எதுல இருக்கு? மேல